Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning, class. Today we will discuss two lessons. The first one will be the continuation of our last lesson regarding the financial statement analysis. And the second one will be the brand new lesson about banking. Okay? It's about the types of bank accounts that are commonly used by business owners. Okay? So the first one will be the continuation, as I have said, of our recent topic, yung pag-a-analyze ng financial statement. Yung part 1 natin ay tungkol sa mga ratio, different ratios in analyzing the financial statement. And now, as our part 2 of this lesson, we will tackle about the horizontal and vertical analysis of the financial statement. Ano ba itong horizontal analysis? Unahin na natin ang horizontal analysis, no? In horizontal analysis, the company compares their own financial statements for the current period with their financial statements from the previous period. Okay, take note ha. Current period and previous period. The prior period amount normally serves as the basis or the starting point of the comparison. Increases or decreases are being taken and such will be measured in percentages. Below is the sample of horizontal analysis of XYZ company. Okay, ito na yung example natin, no? So, isang kumpanya, meron siyang dalawang financial statement, dalawang balance sheet of different periods. Isa, December 31, 2018, at yung isa naman ay as of December 31, 2019. So, ito ay balance sheet. Okay? Kung makikita ninyo, ito ay in a report form. So, andyan pa rin yung assets, yung liabilities, and owner's equity ng parehong period. Ngayon, saan ba papasok dito yung tinatawag nating horizontal analysis? Okay? Ito na. No? Para magawa natin ang horizontal analysis, kailangan nating magdagdag ng dalawa pang columns. Okay? So, ang makikita natin dito ay comparison ng 2018 at ng 2019. So, dito sa example na ito, no, for the year 2018 and 2019. So, yung cash accounts
And accounts receivable, inventory, land, patent, tas sa liabilities and owner's equity, sila pa rin. But, syempre, different figures na sila from 2018. So, anong gagawin natin para sa horizontal analysis? Bakit nga ba horizontal? Di ba? Ang horizontal ay pahalang na ganyan. Di ba? Yung vertical kasi, pababa. Yan. Kung baga sa line, ito ang lapis, ang horizontal ay nakaganyan, at ang vertical naman ay nakaganyan or nakatayo. Ayan. So, dito muna tayo sa horizontal. So, itong susunod na column ay yung amount increase or decrease current year versus the previous year. Okay? Kung mapapansin nyo yung cash natin, no? From 2018 na 450,000, 2019 naging 510,000. So, paano natin kukunin yung increase or decrease man ng figure na yan? Siyempre, ang mangyayari niyan, 2019 minus 2018. Diba? In other words, 510,000 minus 450,000 is equals to 60,000. Okay? So, 2019 minus 2018. Ang result niyan ay positive. Diba? Positive 60,000. Okay. Ngayon, yan na yung result niya. Okay? And the next column natin, yung percentage ng increase or decrease man ng 60,000. Siyempre, siya ay positive, therefore, increase yan. Ibig sabihin, positive 13.33%. Okay? O yung iba naman, no, yung inventory, ganun din. 70,000 minus 65,000. 710,000 minus 655,000. Sa liabilities at owner's equity, ganun pa rin ang formula natin. 2019 minus 2018. Okay. At dito sa last column, nakita na natin yung mga percentages mula doon sa resulta ng subtraction. Okay? So, yung accounts receivable, napapansin nyo, negative siya, no? Naka-open and close parenthesis na 30.77%. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin niyan? Paano natin i-analyze yan in a horizontal way? Diba? So, dito sa ilalim, no, to interpret. Example natin yung cash. Diba? Meron siyang increase ng 60,000. Okay. So, kukunin natin ang percentage nung pagbabago ng figure from 2018 to 2019. So, 60,000 divide natin sa saan? 450,000. Okay. Bakit 450,000? Okay, because ang basis natin dito ay 2018. Okay? The previous period, 2018, is the basis or the starting point of the comparison. Through this kind of analysis, the company would easily identify the items that made substantial movements during the second year, which is 2019. Ibig sabihin, yung cash tumaas ng 60,000, which is which represents the growth of 13.33% from the year 2018. So, tumaas daw yung cash nila at lumago. Yan, yun ang sinasabi dyan. Pero itong accounts receivable, no? 130,000 naging 90,000. Ibig sabihin, bumaba ang kanilang accounts receivable. Ano ibig sabihin yan? Kung ating i-analyze sa sarili natin, bumaba raw si accounts receivable ng 2019. Paano nyo mai-interpret yan? No, pwedeng ang mga customer nila hindi nangungutang masyado. Okay? Puro cash sale. Okay? Kaya hindi nadagdagan ang accounts receivable. Okay. Ikalawang bagay ay yung mga nangutang sa kanila dati,
ay nagbayad na. Di ba? Kaya, nabawasan ang kanilang collectible. From 130,000, naging 90,000 na lang kanilang collectible, which represents 32.77% from the year 2018. Di ba? Magandang indikasyon yon. Okay? Tapos yung value ng land, ng patent, ganyan, tumaas din sila. Ayan. So, ganun din naman sa liabilities, no? So, ganyan lang guys ang horizontal analysis. Linyang pahalang yan. No? Kino-compare ang 2018 at 2019. Aside from the statement of financial position, companies can also make use of horizontal analysis to analyze income statements of companies. So, hindi lang pala yan applicable sa balance sheet. Pwede rin sa income statement. So, tingnan natin ang 2018 at 2019. Ang net sales mo, 880,000, naging 950,000. Ibig sabihin, tumaas ang sales nila ng 70,000, that is 7.95% increase. Okay. O, tingnan natin ang operating expenses. Okay? 140,000, naging 180,000. So, tumaas ng 28.57%. Ayan, okay? At tingnan natin yung interest expense kasi negative to. Okay, from 65,000, naging 25,000. Ibig sabihin, nabawasan ang gastos nila sa pagbabayad ng interest. Okay, di magandang indikasyon yan. Diba? 61.54% ang binaba ng kanilang interest expense. So, yung last, tingnan natin, no? Net income after tax, 290,500, naging 385,000 or tumaas ng 94,500. Okay, ito ay 32.53% increase. Okay? So, ganyan lang guys yung sa horizontal analysis. Ganun lang siya kadali. Okay? Kung paano siya ina-analyze. Diba? So, ang mga managers, no, kapag nakita yung ganyan sa pamamagitan ng horizontal analysis, maaari nilang sabihin, oy, 7.95% lang ang increase natin. Baka sa 2020, doblehin natin to, gawin natin 15% ang increase, ang target net sales natin. Okay? So, ganyan yung mga pag-a-analyze nila. Pagdating naman sa expenses, babaan pa natin yung expenses natin. Okay? Kasi kapag ang resulta, tumaas yung expenses, parang hindi maganda yung naging hindi kaaya-aya yung naging business operations, no? Kasi nadagdagan yung kanilang expenses, maybe kulang sa plano, okay? At maraming pang bagay. So, ang tinatarget ng bawat kumpanya ay mapataas ang revenue, mapababa ang expenses. Yan. Now, punta naman tayo sa vertical analysis. In vertical analysis, companies express items of a certain financial statement as a percentage of a given base amount. Given base amount. So, for example, items on a balance sheet are normally compared to the total assets of the company for that given year. Items in an income statement are normally compared to the net sales for that given accounting period. O, tandaan nyo guys, no? Vertical analysis, meron tayong base amount. Okay? Kinukuha natin ang kanyang percentage based on a given base amount. So, sa balance sheet, total assets. Sa net sales, or sa income statement, net sales. Okay? O, example natin. Ang balance sheet and income statement, XYZ company for the year 2018 and 2019. Okay? So, tingnan natin to ha. In preparing a vertical analysis of financial statements, the total assets and the net sales
will serve as the base amount or 100%. So dito guys, maaalala ninyo ang naging lessons ninyo sa business math nung kayo ay grade 11. Diba? Fractions, decimals, percentages na nasa buying and selling topic ng lesson. Okay. So tingnan natin itong example ng XYZ company. Okay? Ito ang this specific financial statement, pati yung nauna kanina, vertical analysis of balance sheet. Ito ang kanyang title. Yung isa naman kanina ay horizontal analysis of balance sheet. Yung susunod, vertical analysis of income statement. Yung nauna, vertical analysis of balance sheet. Okay? O yung kanina sa horizontal analysis of balance sheet or income statement. So, okay, ganyan, no? So, tingnan natin itong assets, liabilities, and equity section. December 31 lang ito, guys. Ibig sabihin, isang buong taon lang na operation. So, wala kayo nakitang 2019. Walang comparison ng 2 taon. Okay. So, sabi nga natin, ang base amount daw dito ay ang total assets. Okay? 100%. Ilagay natin sa another column yung percentage. Okay? 100% sa total assets. Okay? Therefore, paano natin kukunin or kukumputin yung percentages ng cash, ng accounts receivable, ng inventory, ng land, ng patent, at ng yun, sa liabilities and equity section, ganun din, no? Paano natin makukuha ang kanilang certain percentage. Okay? The above may be evaluated as follows. The largest component of asset is land at 47.46%, followed by cash, which is 32.61%. Pero paano ba nakuha yan? Napakasimple. No? Ang 100% natin ay total assets. Ito yung 1,380,000. Therefore, para makuha natin ang percentage ni land, no, 655,000, divide natin sa 1,380,000. Diba? Ganun lang siya kadali. Okay? Ano ang decimal point ng sagot dyan? Diba? 0.4746. So, yan ang decimal places niyan. Okay? Pag kinonvert mo siya sa percentage, magiging 47.46%. Okay? Sabi rito, the largest component of asset is land. Mula doon sa total assets niya, ang pinakamalaking bahagi nito ay ang land. Kasi yung cash, 32% lang. Okay, yung inventory, maliit. 4.71% lang. Okay? So, ganun. Ganun din naman sa liabilities and equity section. Okay? 100% yung total liabilities and owner's equity. So, ganun din naman. Ang accounts payable, 360,000 divided by 1,380,000. Okay? So, ganun lang guys ang pagkuha ng vertical analysis of the balance sheet. Sa income statement, ganun din. Ang base amount natin dito ay ang net sales, which is represented by 100%. Okay, paano natin kukunin yung percentage ng bawat component niya? Or, di ba, nung cost of goods sold, nung gross profit, yung expenses, yan. Since ang base amount natin ay ang net sales, which is 880,000, okay, yung gross profit, kunin natin. Diba? 620,000 divided by 880,000. Ibig sabihin, 70, the company has a gross profit rate of 70.45%. Tapos yung operating expenses ay 15.91%
of sales. Diba? Sa kabuang net sales, no? Yung gross profit ay 70.45% ang kanyang rate. Okay? The company earns income of 0.33 for every peso of sales. Okay? Sa bawat pisong benta, ang kumpanya ay may income na 33 centavos. Gross profit generated for every peso sale is 70 centavos. So, ganyan lang guys ang horizontal at vertical analysis ng financial statement. Now, for our next lesson, it is all about bank accounts normally maintained by a business. Diba? Kung kayo ay nagnenegosyo, class, at dumadami ng inyong pera, diba? Ang gusto ninyo ay ilagay ito sa bangko. Okay? Kasi hindi po pwedeng sa bahay lang, no? Paano kung manakaw? Magkaroon ng problema, masunugan kayo. Di wala na lahat ang pera ninyo. Diba? Ang tayo ay ini-encourage na maglagak ng pera sa mga bangko para mabuhay din ang ating ekonomiya. Diba? So, maraming benefits kung bakit tayo dapat maglagay ng pera sa bangko at doon mag-ipon at hindi mag-hoard ng mga pera, barya sa ating mga bahay. Kung pwede naman, guys, certain amount lang like petty cash, okay? Depende sa laki ng business. Ngayon, para tayo magkaroon ng account sa bangko, tingnan nyo guys ang nasa screen. Diba? May pinasasagutan ang bangko sa inyo. O example ito yung sa PNB. Diba? Papasagutin ka ng client information form. Okay? Para sa pag-open ng account. Well, madali namang sagutin yan kasi pangalan, tapos date of birth, nationality, address, okay? At iba't iba pang mga impormasyon tungkol sa iyo. Tsaka syempre ang picture. Okay, so napakadaling sagutan ng client information form kapag kayo ay mag-open ng bank account. Ngayon, ang mga estudyante, ganun din. Pwede silang mag-open ng account sa bangko, no? Kasi may mga bangko na nag-o-offer ng products for kids. Dito, guys, tinuturuan ang mga bata na habang bata pa ay natututo na silang mag-impok ng pera sa kanilang bangko, no? Kung nasanay ang mga bata doon sa piggy bank, no, hinuhulog natin yung barya natin doon sa ating munting baboy. Okay? Yung paglalagay ng pera sa ating bank account ay para ka rin naghuhulog ng barya sa iyong piggy bank. Okay? Ang advantage nun, class, kapag yung pera ninyo ay iniipon nyo sa bangko, nagagamit ng bangko ito para i-invest naman sa iba at bigyan ng interest yung inyong savings. Kikita pa kayo. Pagka nilagay nyo lang yan sa piggy bank ninyo, hindi kikita yan. Pag sa bangko, kikita. Okay. Tuloy natin. So, sabi ko nga, ano-ano ba yung mga iba't ibang products na ino-offer ang isang bangko na usually ay ginagamit or ino-open ng business owners para ilagak kanilang mga pera sa bangko. The first one is savings account. Okay, tingnan natin tong savings account.
Alam ko, familiar na familiar kayo sa savings account. These are intended to provide an incentive for the depositor to save money. Ayan, incentive. The depositor can make deposits and withdrawals using the form provided by the bank. Ibig sabihin, may form na gagamitin. Mamaya, makikita natin yung forms na yan. Okay. Banks usually pay an interest rate that is higher than a checking account. Mamaya, yung checking account, susunod natin dito. Pero may binibigay na interest rate ang savings account. Okay, some savings account have passbook. Okay, dati, no, passbook nung nauso yung ATM na lang, pwedeng wala ng passbook. Pero pwede rin namang may passbook at meron ding ATM. Diba? Anong advantage na may ATM? Pag kailangan mo agad ng pera, punta ka lang sa ATM machine, withdraw. Ganun lang siya kadali. Okay? Pagka sa passbook, syempre, pupunta ka pa sa bangko, pipila ka, magsasagot ka ng form, withdrawal, okay, withdrawal slip, ayun. Ganun pagka passbook. Pero, mas magandang control ang paggamit ng passbook. Okay? Kasi, pag ang ATM mo na nakaw at nahack ang iyong PIN, wala na. Ubos ang pera mo. Okay. Consumers use this type of bank account to set aside money for future use. Since your deposit collect interest, your money grows over time. Sabi ko nga kanina, no, kapag naglagak tayo ng pera sa bangko, doon natin inimpok yung pera natin, ito ay nag-earn ng interest. Yan, monthly, binibigay ng bangko yan. Savings accounts are typically the first official bank account anyone opens. Children may open an account with a parent to establish a pattern of savings. Okay, so bata, teenagers, matanda, pwedeng mag-open ng savings account. Opening a savings account also marks the beginning of your relationship with a financial institution. For example, when joining a credit union, your share or savings account establishes your membership. So, yan yung savings account. Now, a savings account is an excellent place to park cash for financial goals or emergencies safely and separately from the money you use for ongoing expenses. Okay, savings talaga to, guys, no? Kaya ang intention natin dito, save, palaguin, no? At hindi gastusin. Pero dahil may ATM, ang tendency, pabawas ang pera. Diba? Okay. Now, tingnan natin to. Features to look for in a savings account. Okay. Una, no monthly maintenance fees. Okay, guys, ha? Depende sa bangko yan. No? Yung maintenance fees, okay, normally wala. Okay. Online access to your account, yung iniisip kong kanina ay nandito sa susunod. Okay? Second one, online access to your account, including transfers from your checking account. Ibig sabihin, sa savings account, pwede kang mag-mobile banking, no? Kung meron kang checking account or savings account, pwede kang mag-transfer doon sa dalawang account mo. Okay? And syempre, yung interest. Hindi siya malaki, pero mas mabuti na nag-earn ng interest kesa sa wala. Okay? Take note nyo, guys, to. It will not be much. Not much. Bakit ko laging sinasabi yan? Not much. Okay? Baka kasi kayo ay nakakarinig ng mga bali-balita dyan na, uy, mag-invest kayo dito. Okay? In 1 week, kikita ka na. Magkano sabihin natin? O yung in 1 week, yung 3,000 mo, magiging 7,000 na yan. O, di ba, guys? Ang laki. Okay? O yung 5,000 mo, after a month, magiging 10,000 na yan. Okay, di ba? Yan yung lagi nating nababalitaan, lagi nating
naririnig na mga investment scam. Bakit ko sinabing scam? Diba? Kung sa mga bangko, sabi, it will not be much. Diba? Yung mga investment scam na yan, hindi yan sustainable. Diba? Kita nyo, yung mga pumasok sa ganyang scheme o naging scam. So, imbis na lumaki yung pera nila, nawala. Diba? Marami yan guys. Okay? Tandaan nyo, yung mga interest, usually mga 1%, malaki na yon, no? Usually mababa pa sa 1%. Yung ibang bangko naman nakakapagbigay ng above 1%. So hanggang ganun lang. Pero yung aabot ka ng 10%, 30%, 50%, naku, huwag kayong maniwala dun guys. No, hindi sustainable yan. Mawawala lang ang inyong pera. Okay. Now, things to watch out for in a savings account. Interest earned is considered taxable income. Siyempre, taxable income yan. Binabawasan ng tax yung na-earn na interest ng inyong savings account. Some banks may require you to maintain minimum balance. Ito pala yung sinasabi ko, guys. No, depende sa bangko kung magkano ang minimum balance na dapat ninyong i-maintain. Okay. Might be limits on the number of transfers and withdrawals you can make each month. Okay, may mga ganyang bangko, no? Na nagsiset ng hanggang 10,000 lang per day ang pwede mong withdrawin per day. Iba naman 20,000, depende sa bangko. Okay, sa kanilang policies din. So, may mga ganyang policies. Okay? Savings account tips. Teka. Bakit nga ba sila guys nagsiset ng ganyang limits sa transfers and withdrawal? Diba? Malay mo, yung ATM mo, nanakaw. Marami kang pera doon. Okay? Tapos hindi mo naman gawi na everyday mag-withdraw ng maraming beses. Okay? Tapos one time nanakaw yung ATM machine mo. Withdraw sila ng marami. Withdraw ng ilang beses. Okay? Medyo na yan. Red flag yan. Okay? Kapuna-puna yan. Diba? In that way, makokontrol agad nila. At sa pamamagitan nun, kung sino man yung naging biktima ng nanakaw yung kanyang ATM, pwedeng makapag-report agad sa bangko na i-block ang kanilang account na hindi makakapag-withdraw. O di napigilan, diba? Kung halimbawa, per day, 20,000 lang per day. O 20,000 lang ang pwedeng na-withdraw nung magnanakaw. Okay? May 80,000 ka pang natitira. O at least na-save mo yung 80,000 kasi na-report mo agad sa bangko. Para kinabukasan, hindi na mawi-withdraw yung 80,000 na yan. So, ganyan guys, no? Now, savings account tips. If local banks or credit unions are too expensive, look at online-only options. Online savings account often pay the most interest and charge the lowest fees. Ibig sabihin guys, pwede na mga sa internet o kaya naman may mga apps na ngayon, di ba? Like, meron sa GCash. Sa GCash ngayon, meron tayong GSave. Okay? In partnership with CIMB Bank. Okay, so yung pera mo sa GCash, pwede mong i-save sa bangko, doon lang mismo sa app na yun. Okay? To build up your savings account, drop a lump sum of cash into an account to start with or set up automatic monthly deposits into savings. Ayan, no, malakihan. Kung may malaki na yung pera mo, ilagay ko na sa bangko. Pero hindi naman sinasabi rito na pag malaki lang yung pera saka mo ilagay sa bangko. Basta sapat na para makapag-open ng account, pwede na. Diba? Para hindi lang magastos. Okay. Before we continue to the current account, here is our question of the week.
What should you do before you withdraw money from the ATM? O, ano raw ang dapat mo munang gawin bago ka mag-withdraw sa ATM machine? 1. Or letter A, ask someone nearby for help using the ATM. B. Inspect the ATM to make sure it was not tampered with. Letter C, find a hidden ATM so no one will see you to withdraw money. D. Share your PIN with trusted friends so you don't forget it. Okay, comment down your answers, guys. Okay? Let's continue. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Ano yung una? Savings account. Pangalawa ay ang checking account or current account. Okay. Checking accounts are used for everyday spending. Tandaan nyo, everyday spending. The key features of this type of bank account are linked debit card you can use for purchase or ATM withdrawals, as well as check writing abilities. Okay, may mga current account na may ATM ka, meron kang debit card, okay, at meron kang cheque. Okay, ibig sabihin, I'm sure familiar kayo guys sa cheque, di ba? Nakakita na kayo niyan. The account type also allows you to deposit cash or check and pay bills. Okay, pwede ka mag-deposit, pwedeng pambayad ng bills. Most banks now offer online bill services or online bill pay services through checking account, streamlining payments. Okay, while traditional checking accounts do not earn interest, interest-bearing checking accounts provide an opportunity to get extra on top of what you get from a savings account. Normally guys, no? Sabi traditional. Savings lang ang nag-earn ng interest. Ang checking account, wala. Yan. Pero ngayon, may mga nagbibigay na ng interest sa kanilang checking account or current account. Okay. This basic type of bank account is the best place to keep cash for short-term use and is essential to managing your monthly cash flow. Guys, usually, ito ang pina-open account ng kayo ay may loan. No? Nag-loan kayo sa Pag-ibig. Housing loan. Okay? Para mabayaran mo ang iyong monthly amortization, sasabihin ni Pag-ibig, mag-open ka sa land bank ng checking account at ihanda mo na, ibigay mo na agad sa amin yung 10 buwan or 1 year na cheque, post-dated check. Okay? At monthly, dapat lagyan mo ng pondo yan para ma-endorse namin, makuha namin ang iyong bayad. Kaya nga sabi rito guys, no? This basic type of bank account is the best place to keep cash for short-term use. Okay. Diba? Kasi may binabayaran ka. Monthly held under checking account or money held under a checking account can be withdrawn through the issuance of check. Yun na nga. Banks usually allows numerous withdrawals and unlimited deposits under this type of account. The interest rate for a checking account is usually lower as compared to savings account. Ayan, di ba? The account holder or depositor of a checking account is normally provided at the end of the month a bank statement showing all deposits made, checks paid by the bank, and the balance of the account. Ibig sabihin guys, buwan-buwan, merong binibigay na bank statement ang bangko doon sa depositor. Yan. Para makita nila o ng depositor ang naging movement ng kanyang pera sa kanyang checking account. Diba? Yung mga binayaran, yung mga pumasok na pera, yung tinatawag nating debit memos at credit memos. Okay. Yung debit memo at credit memo na term na yan, ma-encounter niyan sa susunod na lesson natin. Now, according to
Ramsey, the following are the pros and cons when planning to open a current account. Okay? No minimum balance is required to set up or maintain. No minimum balance. Tas direct deposit. Okay. Online banking through your bank's app or website. Okay, pero yung minimum balance, guys, depende pa rin sa bangko yan, no? May mga bangko pa rin na nagre-require. Things to watch out for in a checking account. Ito yung mga dapat nating bantayan, sabi. Pag tayo ay may checking account. Una-una yung overdraft fees. Ano ba yung overdraft? One of the good things about spending only cash is that you cannot spend more than you have got. But with a checking account, it is possible to spend more than you have. This is called overdrawing your account and it comes with penalties. Ano ibig sabihin ng overdraft? No? Meron ka lang 100,000 na pera, pesos, sa iyong checking account. Okay? Ang dami mong binabayaran. No? Lagi ka nag-i-issue ng cheque. Okay? Hindi mo na namalayan, no? Ang in-issue mo ng cheque, lahat-lahat nagkahalaga na ng 120,000 lagpas. Overdraft ang tawag doon. No? Pwede, pero may fee. Ayan. So, hindi ko lang familiar kung magkano ang fee niyan. Maaaring mga 2.5% din, parang sa credit card. So, depende sa bangko. Pero may fee. Yan yung overdraft. Okay, yung bounce check. Naririnig niyo yung bounce check na yan. Okay? Ito yung return checks. O, may fees din yan. Okay. Ano ba yung bounce check? So, the tricky thing with paper checks is there is a lag between when you write it and when it gets cashed. Technically, there is no expiration date on checks, but most banks will not cash anything more than 6 months. Ibig sabihin, pagka magpas ka na rin ng 6 months, stale check na yan. Yung iba 1 year. Stale check. Okay? Okay, kapag ano ba yung bounce check? Sa madaling sabi, guys, in-endorse si check sa bangko. Okay? Nalaman na walang pera doon sa account. Tumalbog ang cheque. Ayan. So, kung ikaw yung may-ari ng account na kung saan dapat bawasan kasi nagbayad ka no? At kinukuha na nung pinagbayaran mo yung kabayaran sa pamagitan ng cheque na binigay mo, tapos hindi ka nakapaglagay ng pera doon sa account mo, tumalbog yung cheque. Babayaran mo ang penalty niyan sa bangko. Pwede mo namang re-endorse, no? Kaya lang, ayan, may penalty na nga. Monthly maintenance fee. There is another place where banks make a ton of easy money. They are charging you fee to keep your money in their banks. Even at $250 per month, you are looking at $3,000 a year. That is money that could be going toward your debt into savings. No? Monthly maintenance fee. Ayan, may maintenance fee ang checking account. Ang savings account, walang maintenance fee. Tandaan nyo guys, ha? Certificates of deposit or sa ibang salita, time deposit. Okay. Ano ba itong time deposit? Sige, may summarize na natin itong time deposit, no? Ang time deposit, halimbawa ay meron kang 50,000. Okay? Hindi mo siya ipapasok sa bangko as checking account or savings account, kundi naka-time deposit yan. Ibig sabihin, fixed term, usually 3 months hanggang 5 years. Ibig sabihin, kung ang pinili mo 3 months lang, hindi mo pwedeng withdrawin yung pera na yon within 3 months. O, kung ang term mo, halimbawa 500,000, tapos ang iyong term ay 3 years. No? Ibig sabihin, nandun lang siya, hindi mo pwedeng galawin within 3 years. No? Pero tumutubo yan ng interest.
At normally guys, mas malaki ang interest earnings na binibigay sa time deposit kesa sa certificate o sa savings account. Okay? Ang problema lang dito guys, kapag withdraw mo agad, okay, yung time deposit mo, hindi mo tinapos yung fixed term niya, yun, may penalty yun. Okay, no? This type of bank account is best for saving for financial goals with a planned end date. Ibig sabihin, base sa plano mo, hindi mo kailangan galawin ang 500,000 within 3 years. Pero after 3 years, kinakailangan ko nang galawin ito, kinakailangan ko na ng 500,000 para may paggamitan kang iba. Okay? At saktong-sakto yung interest na ma-earn natin dito, pandagdag. Ayan, di ba? So, planned financial goals. Okay? So, ganyan yung sa time deposit. Features to look into, look for in a certificate of deposit. While they are relatively low risk and you can earn some interest, there are better places to put your money. Things to watch out for in a certificate of deposit. You will typically earn more interest, sabi ko nga, kesa sa savings account. But without the ability to access those funds whenever you want. Hindi mo siya pwedeng kuhanin or dagdagan within the term or within the fixed term na pinili mo. Yun yung sinasabi natin kanina. You will pay penalties if you withdraw your funds before the certificate of deposit matures. So, good for money that you do not need to spend right away. O, itago mo lang. Hindi mo kailangan ng pera. Sige, lagay mo sa time deposit. Drawbacks. If you decide to pull your funds, you will have to pay your penalty. O, yun nga yung sinasabi natin. Okay? Tips. If you're concerned about locking up all your money, set up a certificate of deposit ladder, multiple certificate of deposits with staggered maturity dates. Okay? O, sabihin natin, 3 months muna. After 3 months, natapos na, nag-earn na ng interest, okay? Pasok mo ulit sa time deposit. Okay? Another 3 months. Okay naman, parang renew. Pwede naman yun. Renew. Yun. Pero basta 3 months kung yun yung pinili mo. Kasi baka one time, bigla mong kailanganin ng pera o di saktong-sakto natapos mo na yung term, kunin mo na yung pera. Huwag mo na i-renew. So, ganun siya. Wala kang penalty ron. Now, dito na tayo sa preparation of bank deposit and withdrawal slip. O, ito na guys. No? Mag-open na kayo ng account. Ang kailangan nyo, unang-una ay magsagot doon sa client information form kanina. Tapos, kapag nandun ka na, may record ka na, i-deposit mo na iyong pera, kailangan mo ng deposit slip. O, ano ba ito? Withdrawal slip and deposit slips are written orders to the bank. These slips are used to take out money or to put in money to the depositor's account. Yan, sabi written order. So, parang inuutusan mo si bangko. O, ilagay mo itong pera ko dyan. Okay, sa withdrawal naman, inuutusan mo si bangko na kukunin ko na yung pera, bigay mo na sa akin. Written order yan. So, deposit slip. Okay, guys, no? Sa deposit at saka sa withdrawal slip naman, madali nyo sagutan yan. Kasi, syempre, andyan lang yung name nyo, account number. Kapag nag-open ka ng account, bibigyan ka ng account number. Date of deposit, type of account, kung savings or current or checking account, ganyan. Currency, syempre, peso or yung iba, may US dollar account. So, chichikan mo lang yon. Tsaka, amount in words and in figures. Kailangan mong ilagay yung amount in words at figures. Hindi lang basta-basta figure kasi sa figure, pwede ka magkamali. No? Na ilagay mo 3, pero dapat pala ay 2. Oh. Mabe-verify nila yan sa words. Eh kung nilagay mo 3 talaga, in words 100
3,000. Okay? O 3 yun talaga. So, nagkamali ka lang talaga sa 2. So, kaya importante yung kasi yung words, kasi ito yung magbe-verify ng kung ano talaga yung intention mo. Okay? Tingnan natin tong example ng deposit slip ng East West Bank. So, ayan, no? Madali lang naman sagutan, guys. Account number, date, account name, cash or cheque ba ang i-deposit mo, peso or US dollar or iba pang currency. Tapos yung denomination. Halimbawa, ilang 1,000 yan. O, ilagay mo rito 1,000. Ilang pirasong 1,000? 10. Okay. So, lagay mo rito 10. Okay? O, magkano agad yun? 1,000 times 10. O, ilagay mo rito. O, yung 500, ilang pirasong 500 pesos? Ilagay mo, halimbawa, 20. O, so on and so forth. Total amount. Okay? Tapos dito yung machine validation. Kapag pinasok nila sa machine nila yan, dyan nalalabas yung information katibayan. This serves as your receipt when machine validated. Ayan, di ba? Yan, tapos kung sino yung mga dapat mag-approve niyan sa bangko. So, ito ay sa East West Bank. Okay? Sa design, guys, iba-iba bawat bangko. Pero pare-pareho lang din naman ng basic information na dapat mong i-fill out. So, withdrawal slip, okay, sabi nga natin, ino-orderan mo si bangko na, o inuutusan mo si bangko na kunin yung pera mo para withdrawin mo. So, ganun pa rin naman. Ang withdrawal slip, account name, account number, ito na. O, East West Bank pa rin. Okay? Okay, balikan natin to, guys, no? Bakit kailangan ilagay dito yung denomination tsaka kung ilang piraso? Kasi, guys, kina-counter check ng tellers yan. Diba? 1,000. O, kailangan, halimbawa, 100,000 ang na total amount mo. Okay? So, ka-counter check nila yan sa pamamagitan ng pagbibilang. O, sabi rito, no? 10 1,000. Okay, dapat 10 nga talaga yan. Pagka nagtali, check. O, 20 500. O, count, ganyan. Check. Tapos, meron pa silang machine counter, guys. Okay? Counter. Money counter yan. O, ilang pirasong 1,000 ang bibilangin yan. Lalagay lang nila yon. Okay? So, ganyan. So, withdrawal slip. So, example, siyempre, guys, no, importante yung signature ng nagwi-withdraw. Kailangan, ikaw yan. Ikaw yung may-ari ng account. Okay? Titingnan nila ang signature mo kung nagtatali doon sa signature na ginawa mo nung ikaw ay nag-open pa lang ng account. Tinitingnan nila yan. Kung ikaw nga ba talaga. At syempre, picture, titingnan din nila yan. Picture. Okay? Ngayon, paano kung inutusan ka lang? Pwede naman, guys. Okay? Ayan. There are instances that the depositor cannot attend personally to withdraw the funds. He or she may authorize a representative by indicating the name of the representative in the space provided in the representative must sign. Sabihin, pwede ang representative. Basta mag-represent lang din sila ng valid IDs na i-require ng bangko. So, ito yung mga valid IDs. No? Passport, driver's license, PRC ID, NBI, police clearance, postal ID, voter's ID, barangay certification, at kung ano-ano pa. Yan. Yan yung mga tinatawag nating valid IDs. Okay, what is a passbook savings account? A passbook savings account is the classic name for a traditional savings account. Sabi nga natin kanina, guys, no? Dati, ang savings account merong passbook. Okay. Meron pa rin gumagamit niyan ngayon, no? Pero nung kapanahon namin, wala pang ATM, passbook talaga. Okay?
Though it may seem odd now, tellers record the deposits and withdrawals and interest earned for account holders in a small physical booklet called Passbook. Yun, doon makikita lahat ng deposit, withdrawal na ginawa mo. Today, apps and digital banking have made passbook accounts largely obsolete. Passbook savings accounts still exist, but they are offered by relatively few banks and are rarely promoted even where they remain an option. Okay, in general, the accounts are now more commonly associated with savings account for children, though they may appeal to other types of customers as well. This is an example of a passbook. Okay? This is mine. Dati nagamit ko ito. Ito ay from Sterling Bank. Okay? So, ganyan lang yung passbook. Okay? Kalagay dyan yung mga galaw ng iyong pera. Okay? Okay, layo natin ng konti para makita. Ayan. So, hindi nyo lang nababasa, no? Pero dito nakasulat yung mga withdrawals at deposits na ginawa mo sa iyong pera sa bangko. Ayan. So, ganyan lang naman. Yan lang naman na example ng passbook. So, sa ngayon, yung iba may passbook na may ATM pa. Pwede rin naman na wala ng ATM, passbook na lang. Ayan. Which type of bank account is right for you? Part of taking control of your money means making sure you are keeping it in the best place possible for where you are in your money journey. If you are just starting to get a hold of your finances, checking and savings account is the best place to start. Then, after you are completely out of debt and have your 3 to 6 month emergency fund saved, you can start saving for retirement by exploring other accounts that best suit your business needs. And do not forget to avoid CDs, stocks, bonds, and other unreliable investment strategies. Okay? So, yung tungkol dyan, guys, sa business finance, madidiscuss yan. Okay? So, that's it, guys. That's it for our lesson. Okay? And next week, we will deal with bank reconciliation. Okay? So, dyan, ma-encounter nyo yung debit memo, credit memo. At, guys, no? Tayong mga ABM students, target talaga natin sa pagiging accounting students natin na ang magiging work natin ay sa bangko. Ito yung pinaka-asam-asam nating trabaho kapag natapos na tayo sa ating ABM course or accountancy course. Okay? Kung hindi sa bangko, papasok tayo sa auditing firm. Yan, di ba? At, kahit ako guys, no? Dumaan ako sa ganyang desire. Nung ako'y gumraduate, gusto ko sa bangko. Okay naman sa auditing firm. Okay? Siyempre guys, kapag sa auditing firm ka, dapat ikaw ay CPA. Yan. Pero targetin nyo guys na mapasok kayo sa bangko. Okay? Magandang experience pag kayo ay nasa bangko. Okay? Kasi money matters. So hanggang sa muli guys, have a nice day guys.